তো আজকের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অফ কোম্পানিজের অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 2, যেখানে কোম্পানি রয়েছে বি লিমিটেড। বি লিমিটেডের কি দেওয়া রয়েছে? ট্রায়াল ব্যালেন্স, দ্যাট মিনস সাম ডেবিট ব্যালেন্সেস অ্যান্ড সাম ক্রেডিট ব্যালেন্সেস। লেজার অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করার পরে তুমি সিডি যে পাও, সিডি প্রত্যেকটা লেজার অ্যাকাউন্টে, সেখান থেকে তুমি ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপেয়ার করো। সিডি যে পেয়ে থাকো লেজার অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করার পরে, তার সিডি ব্যালেন্সগুলো দিয়ে কি বানানো হয়? ট্রায়াল ব্যালেন্স। সেই ট্রায়াল ব্যালেন্স দেওয়া রয়েছে, তোমাকে বানাতে হবে প্রফিট অ্যান্ড লস ব্যালেন্স শিট। তো কোম্পানির ফরম্যাট শিডিউল 3 ফলো করে বানাতে হবে। তো তুমি ফরম্যাট রেডি করে নাও, প্রফিট অ্যান্ড লসের ফরম্যাট। পার্টিকুলার statement of profit and loss. Statement of profit and loss, rupees. Name of company, name of company B Limited. আচ্ছা, রুপিস লেখার আগে তোমাকে লিখে নিতে হবে কোন ইয়ারের জন্য রুপিস লিখছো। ফার্স্ট ইয়ার লেখো, দেখে নিতে হবে তাহলে কোশ্চেন কোন ইয়ারের আছে। ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড, ট্রায়াল ব্যালেন্স রয়েছে অ্যাজ অন 31st মার্চ 2019। আর এখানে বলেই দিয়েছে যে প্রফিট এন্ড লস বানাতে হবে ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড 2019, তার মানে বছর কি হবে? কারেন্ট ইয়ার 18-19, কারেন্ট ইয়ার রুপিস। প্রিভিয়াস ইয়ার 17-18 রুপিস। আর কিছু করার দরকার হবে না, ফরম্যাট আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এক পেজ নিয়ে নেবে, এক পেজ। প্রফিট এন্ড লসের যে ফরম্যাট, পার্টিকুলার্স। তো স্টার্ট করা যাক তাহলে। রেভিনিউ, প্রফিট এন্ড লস, স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট এন্ড লসের ফার্স্ট আইটেম কি আছে? রেভিনিউ ফ্রম অপারেশনস। রেভিনিউ ফ্রম অপারেশনস। আচ্ছা, নোটের কলাম করা হলো না, নোট কলাম একটা করতে হবে। যে নোট নাম্বার 1, নোট নাম্বার নোট নাম্বার 1, revenue from operation. Revenue from operations. Revenue from operation এ আমরা কি নিই? সেল নিয়ে থাকি। তো সেল, হাউ মাচ ইজ দ্য সেল? সেল ইজ 3,40,000. Is there any sales return? Sales return is there? No. So sales 3,40,000 less return nil. So it becomes 3,40,000. Same. Write in 18-19 column 3,40,000. After sale, after revenue from operation, second line item is other income. Other income. So you need to prepare note. Before that you check whether other income is there.
আদার ইনকাম কি রয়েছে তোমার কোশ্চেনে? আদার ইনকাম রয়েছে, চেক। ডিসকাউন্ট ইজ দেয়ার, ক্রেডিটে আছে, তার মানে কি ডিসকাউন্ট রিসিভ, ডিসকাউন্ট রিসিভ ইজ দেয়ার, discount receive is there. So go to note number 2, note number 2, other income, other income, discount, discount actually এটা কি হবে, রিসিভ হবে। তো কত আছে, 3000, 3000 is the discount receive, bas 3000. So Roman 3, total revenue, total revenue, total revenue Roman 1 minus Roman 1 plus Roman 2, so it becomes 3,43,000. Now Roman 4, Roman 4 is what? Roman 4 is the expense. So first expense as per format, format অনুযায়ী কি এক্সপেন্স রয়েছে, ফরম্যাটটা দেখিয়ে দিচ্ছি চলো। ফরম্যাট, হোয়াট ইজ দ্য ফরম্যাট, এটা তোমার প্রফিট এন্ড লসের ফরম্যাট রয়েছে, স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট এন্ড লস। এখানে দেখতে পাচ্ছ কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল কনজিউমড, কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল কনজিউমড কার কেসে আসবে, ইন কেস অফ ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস। বাট in our question, is it manufacturing business? No, because raw material এর কোথাও মেনশন রয়েছে কি, raw material, raw material এর কোনো মেনশন নেই, তার মানে we can assume that the company is trading business. So in case of trading business, cost of raw material consumed will not come. Then purchase of stock in trade, এটা আসবে তাহলে ট্রেডিং বিজনেসের ক্ষেত্রে, purchase of stock in trade, purchase of stock in trade, note number 3, note number 3, purchase of stock in trade, purchase of stock in trade, it is nothing but purchase. So how much is the purchase, check out how much is the purchase in your question. So the purchase is 2,45,000. So from this 2,45,000 minus return, purchase return if any, is there any purchase return? Yes, 10,000 is the purchase return. So subtract it, you will get 3,35,000. So write it in the respective column. 2 lakh কত বেরোলো, 35। Next, in format you will find that change in inventories, inventories of what, change in inventories of finished goods. Since the company is involved in trading business, so finished goods will not come, change in inventories of finished goods, change in work in progress will not come, তাহলে change in কি আসবে, change in inventories of stock in trade, change in inventories of stock in trade আসবে, change in inventories of stock in trade, যেটা স্টক করে রেখেছিলাম তার চেঞ্জ আসবে, নোট নাম্বার 4।
So go to note number 4. For the purpose of change in inventories of stock in trade. How it is found out opening stock minus closing stock. Which figure given? Both figure given in your question. Opening stock is the 75,000. So right here 75,000 is the opening stock. Closing stock, how much is the closing stock? Closing stock is available in additional information. So write from additional information 88,000. So it becomes negative. How much is the negative? Negative is 8 0 13,000. Negative is 13,000. To indicate negative, keep it within bracket. 13,000 is the negative figures. Change in inventories of stock in trade. Next is the employee benefit expense. Employee benefit expense. Employee benefit expense are nothing but wages, bonus, salaries. So note number 5. Go to note number 5. Employee benefit expense. For the purpose of this format, anything paid to the employees, labor, all will come under employee benefit expense. So here wages is there. Wages is 30,000. Wages. Is there any outstanding wages? Is there any outstanding wages? Yes. No. 30,000. After wages, check the salaries. Salaries there. Salaries 7,500. Outstanding, how much is the outstanding? Add outstanding salaries. Outstanding salary is how much? In additional information you will find 900 is the outstanding. So 900 add, you will get 8,600. 8,600. After wages and salary 400 है. Yes. After wages and salary, is there any employee benefit expense? No. और कोनो employee benefit expense रहे छे? Employee related? No. So sum up or aggregate 38,400. So write in the appropriate column 38,400. After employee benefit expense, finance cost is there. Finance cost means interest on loan, debenture. Is there any interest on loan, debenture? No. There is no such item. So we should not write. Next item is depreciation and amortization. Depreciation
and amortization. Depreciation and amortization, note number 6. So go to note number 6. Go to note number 6 and write here depreciation and amortization. Under depreciation amortization, what assets to be written? Plant machinery 15%, furniture 10%, patent 5%. Plant machinery, what is the value of plant machinery? The value of plant machinery is 29,000. So on plant machinery, on plant and machinery, depreciation on plant machinery. So within bracket write 29,000 into 15%. So it becomes how much? It becomes how much? 29,000 into 15%, it becomes 44350. On furniture, how much is the value of furniture? The value of furniture is 17,000. Take 10% of furniture, so it becomes 1700. Next, amortization. Amortization of what? Of পেটেন্ট, পেটেন্টের amortization হয়ে থাকে, depreciation হয় না। তো patent, how much is the patent in your balance, in your trial balance? Patent is 4,800. 4,800 and the amortization rate is 5%. So write here 240, 5%, 240. And sum up all these three, 240 plus 1700 plus 4350, you will get 6290. 6290, 6290. After this item, what is there? Other expenses there. So write other expenses. Note number 7. Note number 7. Other expenses. Note number 7. Other expenses. What other expenses are there? কি কি other expense consider করোনি? এখানে দেখো carriage. You did not consider carriage. So consider here carriage. Carriage how much? 950. After carriage, rent is there. How much is the rent? 4,000 is the rent. 4,000. And outstanding rent is there. If you go to additional information, you will find that there is rent amount
800, which is outstanding. So outstanding rent is 800, so it becomes 4800. Is there any other expense? Sundry trade expense is the other expense. Sundry trade expense. Sundry trade expense. Sundry trade expense. Sundry trade expense. How much is the sundry trade expense? 7050. 7050. Achha, next, provision for doubtful debt. It will come under other expense. Provision. Provision for doubtful debt. Doubtful. Provision for doubtful debt. How much? 550. It will come under other source. No? Other expense. So it becomes 950, 4800 plus 7050, 510. So it becomes 13,310. 13,310. 13,310. So now write total expense. Total expense. Total করে নাও 234,000 plus আচ্ছা প্লাস নয় মাইনাস 13,000 মাইনাস তারপরে প্লাস 38,400 আবার প্লাস 26290 plus 13300. So it becomes 27. अच्छा 210 আছে না 13. So it becomes 2,80,000. It becomes 2,80,000. It becomes 2,80,000. अच्छा, next point is Roman 5. In Roman 5, profit after na before, profit before tax, before tax, before. Roman 3 minus Roman 4. Roman 3 থেকে 4 মাইনাস করলে তুমি প্রফিট বিফোর ট্যাক্স পেয়ে যাবে। কত থেকে কত মাইনাস হবে? 3,43,000 থেকে মাইনাস করে দাও 2,80,000. You will get 63,000. Now Roman 6, tax expense. Tax expense, note number 8. Go to note number 8. Note number 8. Tax expenses. Tax expenses. Note number 8. It is nothing but provision for taxation. Provision for taxation. Provision for taxation. 63,000 is the profit before tax, and the tax rate is 30%. In your question 30% is given, so multiply 30, you will get 18,900. So this is the tax expense, so write in the appropriate column 18,900. Next point is Roman 7, profit after tax. Profit after tax, Roman
6 to Roman 5 to Roman 5 to Roman 6. So it becomes 44,100. দেখো কোনটা দেখতে চাই। ট্যাক্স এক্সপেন্স ঠিক আছে। আচ্ছা, we have completed statement of profit and loss. Now it is time to prepare balance sheet. So make the format ready. So at the top, balance sheet. Name of company is B Limited. Here is particulars. After particulars, note number column. After note number, closing date of the current year. Closing date means 31st March 2019. In the next column, that means last column, closing date of the previous year 2018, closing date. So at the beginning, write equity and liabilities. Equity and liabilities, how much is the equity and liabilities? So under equity and liabilities, go to format. We need to prepare following the format. So under equity and liabilities, English one, shareholders fund, shareholders fund, shareholders fund নোট নাম্বার ওখানে কত থেকে হয়েছিল 8 এ, so write here 9, note number 9, note number 9. So share capital, আচ্ছা দাঁড়াও এক মিনিট, শেয়ার হোল্ডার ফান্ড না, ঠিক আছে, আন্ডার শেয়ার হোল্ডার ফান্ড এর আন্ডারে লিখতে হবে, আন্ডার শেয়ার হোল্ডার ফান্ড, আন্ডার শেয়ার হোল্ডার ফান্ড স্মল এ শেয়ার ক্যাপিটাল, শেয়ার ক্যাপিটালের নোট বানাতে হবে, তো শেয়ার হোল্ডার ফান্ডের নয়। নোট নাম্বার 9, নোট নাম্বার 9, শেয়ার ক্যাপিটাল। Under share capital, write authorized share capital. Authorized, authorized capital is nothing but is the capital which company is authorized to raise capital by issuing share. Authorization যতটা রয়েছে আমাদের given কেসে কতটা authorization রয়েছে দেখো, কোনো রয়েছে কি, বলা আছে কি কোথাও অথরাইজ ক্যাপিটালের পারপাসে? বলাই নেই, জাস্ট এখানে শেয়ার ক্যাপিটাল রয়েছে, আর কোনো জায়গায় মেনশন করা নেই যে কত ক্যাপিটাল রয়েছে। তো এই যে 1 লাখ রয়েছে এটাকেই আমরা ধরে নেব কি এটাই অথরাইজ ক্যাপিটাল, অথরাইজ ক্যাপিটাল এটাই ধরে নেওয়া হবে। তো এখানে আমরা পার শেয়ার কত সেটা বলা নেই,
যেহেতু তোমার কাছে ডেটা অ্যাভেলেবেল নেই, তুমি তাহলে সেই রকমই প্রেজেন্ট করবে। অথরাইজ ক্যাপিটাল 1 লাখ, পেড আপ অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল, সাবস্ক্রাইবড ক্যাপিটাল, পেড আপ সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল এটাও কত হবে? 1 লাখ হবে, এটাও 1 লাখ। তাহলে এখানে বসিয়ে দাও 1 লাখ। Share after share capital you will get after share capital there is next point, reserve and surplus. So write reserve and surplus. Reserve and surplus, point number 10. Note 10. Note 10. Reserve and surplus. How much is the reserve and surplus? Reserve and surplus. আচ্ছা এখানে দেখে নাও যে ওপেনিং ব্যালেন্স কত ছিল প্রফিট এন্ড লসের? 15,000। 15,000 রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস এর মধ্যে আসবে রিজার্ভ, আসবে জেনারেল রিজার্ভ 15,000 আর এটা 15,500। তো প্রফিট এন্ড লস এর অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট, প্রফিট অ্যান্ড লস ওপেনিং ব্যালেন্স, হাউ মাচ ওয়াজ দ্য ওপেনিং ব্যালেন্স? ওপেনিং ব্যালেন্স কত ছিল? হাউ মাচ ওয়াজ দ্য ওপেনিং ব্যালেন্স? ওপেনিং ব্যালেন্স ওয়াজ 15,000, opening balance was 15,000 during the year, during the year, during the year এ প্রফিট কত হয়েছে এখনই দেখলে, এখনই প্রফিট বের করে হলে during the year how much is the profit? 44,100. So right here 44,100 is the profit during the year. So total balance in profit and loss becomes 15,000 plus 44,100, so it becomes 59,100. And general reserve, how much was the general reserve balance? How much is the general reserve balance? 15,500. 15,500. So total reserve and surplus, how much? It becomes 74,600. 74,600 right here. After reserve and surplus, মানি রিসিভড এগেইনস্ট শেয়ার ওয়ারেন্ট, শেয়ার ওয়ারেন্ট ইস্যু করে মানি রিসিভ হয়েছে, এটা আসবে না। শেয়ার ওয়ারেন্ট আমি পরে বলবো, এখন ছাড়ো। শেয়ার অ্যাপ্লিকেশন মানি পেন্ডিং অ্যালটমেন্ট, অ্যাপ্লিকেশন মানি নিয়ে নিয়েছো কিন্তু শেয়ার দাওনি, টাকা নিয়ে নিয়েছো শেয়ার দাওনি, এটা আমাদের কেসে অ্যাপ্লিকেবল হবে না, কারণ সেরকম কিছু নেই। লং টার্ম বরোয়িং কিছু আছে, কারো কাছ থেকে বড় করেছে কোম্পানি, আমরা তো কোনো সেইরকম ডেটা দেখতে পাচ্ছি না যে বড় করেছে বলে, তো এটাও আসবে না। ডিফার্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি ছেড়ে যাও, আদার কোনো লং টার্ম লায়াবিলিটি নেই। লং টার্ম প্রভিশন, প্রভিশন কি? লং টার্ম পিরিয়ডের জন্য ধরো রিটায়ারমেন্টের পরে এমপ্লয়িকে গ্র্যাচুইটি দিতে হবে, পেনশন দিতে হবে, এখন থেকে টাকা সরাচ্ছ, এরকম কিছু আছে? নেই না। তো go to current liability section, so English 2, current liabilities. Under current liabilities, first current liability is short term borrowing, short term borrowing তো নেই, কোনো borrowing নেই। So trade payable, trade payable, trade payable is point number note number 11. So note number 11, trade payable. Trade payable means it is nothing but
it is nothing but creditors. How much is the creditors? 17,500, and it also includes bills payable. Trade payable includes bills payable and creditors. So creditors 17,500 and bills payables. How much is the bills payables? 7,000. So sum up this two, you will get 24,500. 24,500. আচ্ছা, এখানে রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসের কিছুটা কারেকশন করতে হবে। এক মিনিট, রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসে কি কারেকশন করতে হবে? আচ্ছা, লাস্টে কারেকশন করবো, এখন করতে থাকো, লাস্টে কারেকশন করবো। আফটার ট্রেড পেবল, after trade payable in format, you will find other current liability, other current liability, other current liabilities. Note number 12. Go to current, other current liabilities. Note number 12, other current liabilities. What other current liabilities are there? Other current liabilities, what were the other current liabilities? Current liabilities were other current liability means outstanding rent, outstanding salaries. These are other current liabilities. Outstanding rent, outstanding salaries. Rent 800, salaries 900, so it becomes sum total 1700. 1700. After current liabilities, next is short term provision. Short term provision, see, short term provision. What data will come under short term provision? Note number 13. Note number 13. Short term provision. Short term provision কি আসবে? In short term provision, provision for taxation, provision for taxation আসবে। কত ট্যাক্সের জন্য প্রভিশন করা হচ্ছিল? 18,900, 18,900. So 18,900, 18,900. Just sum of the liabilities. Sum of the liabilities, you will get total liabilities. আমি দেখে নিচ্ছি আর কোনো লাইবিলিটি ছাড়া হয়েছে কি। রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসে কেন? রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসে কারেকশন রয়েছে বলেছি, তো রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসে অ্যাকচুয়ালি ডিভিডেন্ডটা মাইনাস করা হয়নি, তো সেটা আমি লাস্টে করবো, এখন দেখা যাক কি হয় না করে। 74600 24,500 plus 1700 18,900 219,700. Now it is time to write assets.
assets in main format, you will find that under asset, non-current asset, English 1, non-current asset. Under non-current asset, small a, property, plant and equipment. Property, plant, equipment, note number 14. Property, plant, equipment, note number 14. Property, plant and equipment. How much is the property, plant, equipment? Plant and machinery. Plant machinery. How much was the plant and machinery? Then furniture. Furniture, plant machinery. কোশ্চেনে তোমার প্ল্যান্ট মেশিনারি কত ছিল? 29. লেস ডেপ্রিসিয়েশন. ফার্নিচার, আচ্ছা ডেপ্রিসিয়েশন কত ছিল? 15% ডেপ্রিসিয়েশন. What was the furniture value? Furniture value was 17,000. So right here 17,000. 17,000 less depreciation percentage was 10%, 1700. So after subtracting 15%, that means 4350, you will get how much? You will get how much? 24650. And from 17,000 minus করে দাও, 15,300 পাবে. And sum up these two, 24650 plus 15300, you will get 39,950. 39,950. 39,950. আচ্ছা, আফটার প্ল্যান্ট প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট, আচ্ছা এটা তো প্ল্যান্ট প্রপার্টি ইকুইপমেন্টে লেখা আছে কি না অন্য জায়গায় লেখা আছে? এর নিচে ট্যাঞ্জিবলে লেখা আছে. সো you need to do some modification under plant property equipment. আচ্ছা এখানে যা ছিল করার দরকার নেই, এটা যা আছে ঠিক আছে. জাস্ট এর নিচে এটা ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটের আন্ডারে হবে. আন্ডার প্ল্যান্ট প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটস. ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটের সোজা লিখবে নোট নাম্বার কত ছিল? 14. নোট নাম্বার 14, 39950. তাহলে ওখানে নোটের নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে. নোট উইল বি not plant property equipment, it will be tangible assets. tangible asset. tangible asset মানে যে অ্যাসেটকে তুমি টাচ করতে পারছো, ফিল করতে পারছো, দেখতে পাচ্ছো. touchable, visible. আচ্ছা tangible asset. After tangible asset, intangible asset is there. So in Roman 2, intangible assets. What will come under intangible asset? Note number 15. বলো. Note number 15, intangible assets. What will come under intangible asset? Pay,
tent. The value of patent was 4,800. The amortization is amortization. Intangible asset এর কি হয়, depreciation হয় না amortization হয়? Amortization. So rate is 5%, so it was 240. After deducting 240, it becomes 4560. 4560. So write 4560. 4560. After plant property equipment, এখানে দেখো প্ল্যান্ট প্রপার্টি ইকুইপমেন্টের আন্ডারে ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটস, ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটস, ক্যাপিটাল ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস আমাদের আছে কি, মানে কনস্ট্রাকশন কোনো বিল্ডিং ল্যান্ড চলছে কি, যদি হয়ে থাকে সেটা এখানে আসবে। কোনো ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কি, কপিরাইট বানাচ্ছ, পেটেন্ট নেওয়ার জন্য কোনো ইনভেনশন করেছো, ইনোভেশন, এই দুটো আমাদের গিভেন এক্সাম্পলে, গিভেন কোশ্চেনে নেই, এই দুটো তো হবে না। নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট, কোনো ইনভেস্টমেন্ট করেছো 12 মাসের বেশি সময় ধরে পিরিয়ডের জন্য, নো। ডেফার্ড ট্যাক্স অ্যাসেট ছাড়ো, কাউকে লোন বা অ্যাডভান্স দিয়েছো, কোম্পানি দিয়েছে 12 মাসের বেশি সময় ধরে, না। আদার কোনো নন কারেন্ট অ্যাসেট রয়েছে, না। কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট, কোনো ইনভেস্টমেন্টই নেই আমাদের গিভেন কোশ্চেনে। ইনভেন্টরিজ তো রয়েছে, তার মানে কারেন্ট অ্যাসেটের আন্ডারে ইনভেন্টরিজ। ইংলিশ টু কারেন্ট অ্যাসেটস, under current asset, inventories, small one, inventories. Note number 16. So go to note number 16. Inventories. Inventories. So how much is the inventory? Closing inventory how much? 88,000. 88,000. Closing stock. Inventory is nothing but stock, কিন্তু এখানে কোনটা নেবে, ক্লোজিংটা নিতে হবে। 88,000. So right here 88,000. After stock, that means inventories, trade receivables. Trade receivables, B, small b. Trade receivables. Note number 17. Note number 17. Trade receivables. Trade receivables. How much is the trade receivable? Trade receivable means it is nothing but debtors and bills receivable. Trade bills receivable কত আছে, debtors কত আছে? Debtors is the value is debtors is 27,500, but the provision is there, provision for doubtful debt is there. How much is the provision for doubtful debt? Provision for doubtful debt 510 আছে না, 510 মাইনাস করলে কত হয়, 26990। আর বিলস রিসিভেবল তো আসবে এখানে, বিলস রিসিভেবলস, হাউ মাচ ইজ দ্য বিলস রিসিভেবলস? 5,000. So right here 5,000, 5,000, 26990.
প্লাস 5000। আচ্ছা, এটা তো 31,990, 31,990। small c, under small c, in small c, cash and cash equivalent, cash and cash equivalent, 18, note number 18, note number 18, cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent is nothing but cash or bank balance. Bank balance is how much? 46,200. Bank balance is 42,600, 200, 46,200. কত আছে? তোমার যা আছে তুমি সেটা লেখো। Cash at bank 46,200, 46,200. Is there anything any in the format short term loan and advance? কোম্পানি কাউকে লোন অ্যাডভান্স দিয়েছে শর্ট টার্ম পিরিয়ডের জন্য? আনসার ইজ নো, কাউকেই দেয়নি এখানে থাকতো। তো আর কোনো কিছুই বাকি থাকলো না, সবই হয়ে গেল। এরপরে আমি তো যদি টোটাল করি আনসার মিলে যাওয়ার কথা, দেখা যাক। টোটাল অ্যাসেট, টোটাল অ্যাসেট, total asset how much? 39,950 plus 4560 plus 88,000 plus 31,990 plus 46,200। এখানে হচ্ছে 2,10,700, 2,10,700। আচ্ছা, আমাদের ডিভিডেন্ড যে পয়েন্টটা ছেড়ে এসেছিলাম সেটা কত আছে? ডিভিডেন্ড 9,000। তাহলে এখানে আমার অ্যাসেটের টোটাল ইজ, অ্যাসেট টোটাল ইজ 2,10,700, 2,10,700, কিন্তু এখানে আমার লায়াবিলিটি বেশি রয়েছে 2,19,700, তার মানে এখানে 9,000 কম হওয়ার কথা। তো তার কারণ হচ্ছে এখানে আমার যে পয়েন্টটা ছিল ছেড়ে এসেছিলাম, ডিভিডেন্ড পেডটা কনসিডার হয়নি। ডিভিডেন্ড কোথা থেকে দেওয়া হয়? রিজার্ভ থেকে দেওয়া হয়, প্রফিট থেকে দেওয়া হয়। দ্যাট মিনস প্রফিট শুড বি ডিক্রিজড। প্রফিট কত ডিক্রিজ করতে হবে, বা রিজার্ভের ভ্যালু কত ডিক্রিজ করতে হবে? 9,000। তো এখানে যেখানে রয়েছে, তো 59,100, এখান থেকে কি করব তাহলে? আমি মাইনাস করে দেব যতটা ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়েছে, লেস ডিভিডেন্ড, ডিভিডেন্ড less dividend is 9,000, so it becomes 50,100, 50,100 plus 15,500, so it comes to 65,600. so 65,600 is the reserve and surplus. 65,600 is the reserve and surplus. So the total liability becomes
2,10,700. So total liability and total asset are getting matched. चलो